is Heisenberg's theory of expansion. The last book and the next, which is important in your practice, that is the lateral wall of the nose. It is important in practical part. So, it is the lateral part of the nose. I already told you that partly it is here, lateral wall in the external nose, and mainly the main part is situated here. So if you look from inside, suppose you take a endoscopic camera and look within the nasal cavity and see the lateral wall of the nose, you will find again like a nasal septum. This is formed by some bones, some cartilage, and some fibrous. So, a schematic diagram of the lateral wall of the nose, looking from the nasal cavity side. Schematic map. এইভাবে আমাদের ল্যাটারাল ওয়াল আমরা শুধু এই দুটোই দেখি, তাই তো? কিন্তু যেহেতু একটা আলাদা একটা মিনি and like that point. So you see there are bones, cartilage, and some hydrophobic tissue forms the lateral wall of the nose. Already we have seen the ethmoid bone
a perpendicular plane and laterally laminated. The perpendicular part of the ethmoidal forms the nasal septa. So these part forms the nasal septum and these part forms the lateral wall of the nose. বুঝতে পেরেছো এই পার্টটা ফর্মেশন করতে কাউকে যেটা করা হয় this is the nasal septum ethmoidal from vertical plane perpendicular plane and lateral laminating of the ethmoid. So these part takes formation from the nasal septum and these part especially these one medial part of the lateral forms the lateral wall of the nose and these ethmoid bone there are two shaped by projection and you know this is the superior nasal concha and this is the inferior nasal concha. Axis of medial nasal concha and this is the separated bone and we call it inferior nasal concha. So this is the laminating of the ethmoid. The main bone forming the lateral wall of the nose. সামনে কিছু বোন রয়েছে এই যে এই বোনটাকে nasal উপরে there are one side nasal bone তাহলে আমি এখানে একটা সাইড nasal bone তারপর frontal bone এর একটা পার্ট এখানে ঢুকে এই যে frontal bone রয়েছে একটা পার্ট এরকম ক্লিক করে ঢুকে গেছে আমি এটা নিয়ে মানে লাল লাল দিয়ে বোঝাচ্ছি এটা frontal bone এইখানে একটা পার্ট ঢুকে গেছে nasal base of the frontal bone অল্প হলো frontal bone forms the lateral wall of the nose এই জায়গাটায় তারপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বক রয়েছে ল্যাক্রিমাল আর কি রয়েছে কালকে দেখেছিলাম প্যালেটাইন বনের দুটো পার্ট একটা ভার্টিক্যাল পার্ট একটা হরাইজন্টাল পার্ট ভার্টিক্যাল পার্ট forms this lateral wall of the nose and horizontal part forms a part of the article. সুতরাং এই বোনটা বলছে আর পেছনে sphenoidal দুটো ডাকা পাড়ার মতো আছে না ক্যান্টিলিভারকে medial and lateral here ক্যান্টিলিভারকে এটা ফর্মেশন করছে a part of the lateral wall of the nose aided by the sphenoid physical part of the sphenoid bone. সুতরাং এতগুলি বোন ফর্মেশন করছে the lateral wall of the nose. Repeat করছি পিটি বোন করছে anterior to posterior nasal bone frontal base and nasal base of the head একটা বলতে বলি frontal bone এবং lacrimal bone পেছনে আরেকটা বোন এই সামনের দিকে is the frontal base of the maxilla maxilla বলতে এরকম দেখতে আমরা এই এই লাইনটা মুছে এই এখানে লাইন করতে জানা এই frontal base of the maxilla aided by the perpendicular plane sphenoid bone delivered the bone and plus the palate formed by the maxilla. So all these forms the bony part of the lateral wall of the nose. Just now একটা কোশ্চেন আপনি দিতে পারেন তোমার ওখানে একটা অ্যারো দিয়ে প্র্যাকটিক্যালি ইনুমারের 4 bones forming the lateral wall of the nose. Inumareর 3 bones forming the lateral wall of the nose.
1 2 3 4 next you say তাহলে কোন এর পরে পার্টি especially here lateral wall of the nose two important cartilage is the upper lateral nasal cartilage and lower lateral nasal cartilage. So there are two cartilage septum formed by the septal cartilage. এটা হচ্ছে আলাদা এই জায়গাটা এই কার্টিলেজটা ঠিক এখানটা এটা হাত আর এটা হচ্ছে nasal মুখটার নিচে যেটা রয়েছে that is the upper lateral আর তার নিচে রয়েছে lower lateral. Lower lateral there is another name of the lower lateral cartilage is the alar cartilage. Alar cartilage হচ্ছে কি? Alar cartilage সাইড থেকে দেখি এরকম ইকুইলিব্রিয়াম এরকম ভাবে দেখি এরকম ভাবে তাহলে এটা হচ্ছে it has got two parts lateral crus medial crus two parts এইটা lower lateral এই medial crusটা form করে liver sector lateral crusটা formation করছে lateral wall কত ডিটেইলস হবে lower upper lateral cartilage lower lateral আর septum বলে septum এই ডিটেইলটা lower lateral cartilage এছাড়া ফিউ cartilage এখানে থাকতে পারে তাকে বলে মাইনর alar cartilage আর এই জায়গাটাকে অ্যালার বলেছিলাম এই পার্টটা কিছু ফাইব্রো ক্যাপিটাল সেই দিয়ে হচ্ছে ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য সেটা ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এটা জাস্ট ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য নোজ যদি আমরা রিসেন্ট স্টেটে দেখি বা পারসেপশন অফ দ্য ক্যারেক্টার যেটা করেছি আমরা দেখি তাহলে কি রকম দেখতে লাগে এইটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এইরকম তোমাকে যখন সাইন্টাল সেকশন অফ হেডনে দেখবে আমি একটা সিমেট্রি দেখেছিলাম এইটা হচ্ছে ল্যাটেরাল অফ দ্য পয়েন্ট সুপিরিয়র নেজাল ফর্মটা মিডিল নেজাল ফর্মটা ইনফিরিয়র নেজাল ফর্মটা এটা হচ্ছে ডায়াগ্রাম এটা হচ্ছে টেলিফোন প্লেট অফ দ্য sphenoidal bone এটা হচ্ছে ল্যাটেরাল হার্ট প্যালেট হ্যাঁ এটা হচ্ছে নেজাল bone এটা হচ্ছে frontal base of the ল্যাটেরাল এটা হচ্ছে ল্যাক্রিমাল বুঝতে পেরেছেন এইভাবে ল্যাটেরাল ওয়াল অফ দ্য নেজাল bone এরপরে এটা জানতে হবে এই জায়গাটা নাকে এটাকে আমরা কি বলেছি আমরা কি বলেছি এসপি এই জায়গাটাই আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি ঠিক এইটা আমরা ভালো করে ফিল করতে পারি তাহলে আমি এখানে একটা ছবি আঁকি তাহলে একটু বুঝতে হবে এই দিকেই আঁকছি যেটা রয়েছে এই জায়গাটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পার্ট আমরা আঙুল দিয়ে এই টুকুনি বুঝতে পারি এটা হচ্ছে ভেস্টিবিউল অ্যান্টেরিয়র পার্ট তারপরে একটা পার্ট হচ্ছে মিডল পার্ট আর এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র তাহলে এই টুকুনি হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পার্ট the lower part of the body vestibule which is lined by skin and containing hairs অনেক এরিয়া দিয়ে তারপরে যে পার্টটা রয়েছে এই পার্টটা একটা ডিফারেন্স পার্ট তাকে বলা হয় অ্যাক্রিয়াম কি বলে অ্যাক্রিয়াম মিডল পার্ট অফ দ্য নেজাল এই জায়গাটাকে বলে অ্যাক্রিয়াম তারপরে এই পার্টটা রয়েছে মেইন পার্ট এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র পার্ট containing omnia
and meters. A atrium is bounded above by a faint breeze, তাকে বলে আবার ব্রিজ। আর নিচে এটাকে বলে আরেকটা ফেইন বর্ডার রয়েছে লাইন ব্রিজ। So atrium is bounded above by the upper breeze, below by the lower breeze. It is lined by the not by the skin, it is lined by the stratified ciliated squamous type of mucous membrane. Main part of the that are now, which contains three boundaries, superior, middle and inferior. एक बार भाग लो सर, एक भी माना नहीं कि क्या तो भी superior boundary नीचे रहे superior middle, एक बार होते superior middle boundary नीचे रहे middle middle, और एक का नीचे रहे inferior middle, right? ঠিক এইখানে ethmoidal একটা পার্ট দেখা যায় মিডিল কোম্পানি নিচে ছোট্ট একটা এরকম পার্ট দেখা যায় মানে একটু মনে লেগে এইটাকে বলা হয় আনসিলেন্ট প্রসেস অফ দ্য আনসিলেন্ট প্রসেস অফ দ্য ইমন। ঠিক তার উপরে এটা ভালো করে শুনুন, তোমাদের পরীক্ষার পরেই দেখানো হবে সেন্ট্রাল সেকশন অফ দ্য নোজ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইখানে একটা ইন রিসেন্টলি ইন কন্ডিশন when it is lined by the mucous membrane, এইখানে দেখবে একটা উঁচু জায়গা রয়েছে গোল মতো তারপরে যায় এবং এই রাউন্ডে এরিয়ার ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট অ্যাপারচার রয়েছে। এই রাউন্ডেড এলিভেশনটাকে বলা হয় বুলা ইগমাটালিস। অ্যাপারচারটা কি পড়ে আছে এই আনসিলেন্ট প্রসেসের পরে লিমিটেশন এই যে জায়গাটা প্যাসেজটা এটা প্যাসেজ আছে তাকে বলা হয় হায়াটাস সেমিলুনারিস। হায়াটাস সেমিলুনারিস উপরে গিয়ে একটা মিউকাস প্রোটেকশন দেয় তাকে বলে ইনফান্টিবুলাম বা আর্টিকুলাম হবে। তাহলে আপনি বলো হায়াটাস সেমিলুনারিস কোন মিউকাসে রয়েছে? মিডিল মিউকাস। ইনফান্টিবুলাম কোন মিউকাসে রয়েছে? It is an extension of the middle meatus. In middle meatus type, এখানে extension করে ইনফান্টিবুলাম নিয়েছে। তো এইগুলো আমাদের জানতে হবে। superior concha, middle concha, inferior concha. Superior middle part of the bone, inferior concha separate. It is the superior meatus, it is the middle meatus, and it is the inferior meatus. I will above the superior concha there is an maxillary area that is called sphenoidal recess. অনেক এটাকে সুপ্রিম মেটাস বলে। লাস্ট যেটা তোমরা এক্সামিনার করতে what are the structures open into the meatus? কি কি স্ট্রাকচার ওপেন করে নিয়ে এটা বলার আগে আমি তোমাদের প্যারানাসাল সাইনাস সম্বন্ধে তাহলে বুঝতে পারবে। একদম কোথায় এবারে দেখো এটা ইনফিরিয়র মেটাস বিশাল বড়, কিছুটা আমরা ভালো করে দিলে দেখা যায় স্পেশালি যাদের একটু বড় আছে এরকম ভাবে দিলে তাকালে দেখতে পাবে ইনফিরিয়র মেটাস এই ইনফিরিয়র কোনটা ইনফিরিয়র মেটাস সুপ মিডিল মেটাস middle concha, middle meatus, superior concha, superior meatus, lower sphenoidal. এই জায়গাটা হচ্ছে বুলার ইম্পর্টেন্স। There is an open area
এইখানে ইনফিরিয়র নেটওয়ার্কের সামনের দিকে একটা ওপেনিং থাকবে, তারপরে এটা আমরা পরে বুঝবো। এবং বুঝতে পারছো আমরা যদি নোটসে উঠে এখানে একটা প্রোব কোথায় পসিডিয়ার এরিয়াটা কমানো আর পসিডিয়ার নিয়ে আসতে পারে রেডিও কিছু করা ওই যদি আমরা কোথায় এটা কোথায় চলে যাবে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে নেজোফ্যারিংস নেজোফ্যারিংসে চলে যাবে। এইটা পরীক্ষায় আলোচনা করা যেতে চলবে। আমরা যদি এখানে একটা প্রোব কোথায় এটা কাটি কোথায় ফ্লেক্সিবল কাটি তাহলে কোথায় যাবে স্যার নেজোফ্যারিংস স্যার নেজোফ্যারিংস এই জায়গাটা হচ্ছে নেজোফ্যারিংস এইখানে কিন্তু ওয়ার্ড অক্সিজেন তাহলে this is the oxygen process polar and modern এখন এরপরে একটা ছোট ছোট বডি ডায়াগ্রাম ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস আমরা যখন এই এক্সেসিভ যখন মিটিং করি কাঁদি নাম কি বলতে চোখের জল তাই তো আমরা বলি কান্নার জলে চোখের জল নর্মাল ওয়া পুরো মেসেজ করে লাগে তাদের জল নেই তাহলে আমরা যখন প্রচুর কাঁদছি ears will come out to the nose. How it happen? Because through this passage the ears fall here in the lacrimal gland and it goes here like this one there is a dilated area which is called lacrimal sac. That's about the medial angle of the lacrimal sac. এরপরে নামটা মনে রাখবে this lacrimal sac, this is the lacrimal sac, leads downwards a tube like a tube which is called nasolacrimal duct. Nasolacrimal duct. Nasolacrimal duct which opens into the anterior part of the inferior wall. এই মেসোফ্যারিংয়াল ডাক্ট এখানে রয়েছে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না ইজ কভারড বাই দিস বোন ইন ওপেনসিয়া সুতরাং এইখানে যদি ইন্টারভেনের একটা প্রোব ঢোকায় এটা চলে যাবে আইভি ইনফিরিয়র লেটাসের এই ওপেনিং দিয়ে যদি আমরা সরু কাটি ঢোকায় এটা ভেতর দিয়ে গিয়ে মিডিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য আইভি চলে যাবে তার মানে হিয়ার will come from the out through this passage in the nose. So, question answer. Which structure opens into the nasolacrimal egg in the inferior meatus? Only one. The nasolacrimal duct. Which structures open into the inferior meatus? Nasolacrimal duct, nasolacrimal duct, and nasolacrimal. To which here will come from the heart to the nose. And especially in children, when birth, after birth, sometimes in few children, the newborn baby, this passage is not open. So there is a baby which will be সবসময় চোখ দিয়ে জল তার কারণ হচ্ছে তা আলটিমেটলি একটু মেসেজ করে তুললে এক মাস পরে বেরিয়ে যাবে ওপেন আর না হলে কিন্তু ছোট প্রবীণ করে কেমন এই বিফোর আসবে এটা কথা হয় চোখ দিয়ে জল পড়ে থাকে আমরা এই বিফোর তাহলে দিস ওপেনিং অফ দ্য nasolacrimal duct তো ইনফিরিয়র মেটাসে একটাই স্ট্রাকচার ওপেন করে সেটা হচ্ছে nasolacrimal duct মিডিল মেটাস তার পয়েন্ট কামে এই মিডিল মেটাস বলা হয় প্যারানাসাল সাইনাস সম্বন্ধে এই nasolacrimal duct এটা কোন সার্টিফিকেটে দেখা যায় এই এখানে এরপর প্যারানাসাল সাইনাস these bones frontal bone maxillary bone ethmoidal bone and sphenoidal bone within their substance they contain a hollow cavity or cavities অথবা ethmoidal দেখেছো প্রচুর cavity রয়েছে and these cavities are all around the bones because the bones are forming the bones and is in recent state within partition. And these
paranasal sinus or paranasal sinuses. Para means around, nose. সুতরাং যে বোনসগুলিতে ear cavity থাকে, these bones are called pneumatic bone. Pneumo means ear. So sphenoidal is a pneumatic bone, maxillary is a pneumatic bone, frontal is a pneumatic bone, ethmoidal is a pneumatic bone. So typically paranasal sinus থাকে, maxillary sinus, largest sinus, frontal sinus, ethmoidal sinuses, frontal sinuses and sphenoidal sinus. Ekটি বলা হয় paranasal sinus. What are the functions? First function is it humidifies the air. In dry climate, in dry air to the lungs চলে যায়, it will be irritating to the lung epithelium. So paranasal sinus contains mucus membrane, lung 1 and 2, mucus membrane, mucus means watery substance, thick watery substance, so it gives some humidifies the air, so that the air which goes to the lung will be less irritating. In the other, nothing died. Direct সার্কুলেট করে যায়, সাইনাসের মধ্যে দিয়ে সার্কুলেট করে যায়, অথবা সাইনাসের যে ভেপার তৈরি হয় সেটা এখানে আসে প্যাসেঞ্জের মধ্যে, ফলে হিউমিডিফাই হয়। ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 2, it gives resonance to the voice. সাউন্ড বক্সের মধ্যে ইয়ার সাউন্ড বক্স বড় করে কি আগেকার যুগে ছিল ইয়ার ফিল্ম কাঠের বাক্স, কম আওয়াজ। সুতরাং যাদের সাইনোসাইটিস হয় দেখবে তাদের সাউন্ড ভালো আসে, কথা বলতে এটা ফ্ল্যাট সাউন্ড। সো ইট গিভস রেজোনেন্স টু দ্য ভয়েস। টেম্পারেচার রেগুলেশন করে, এয়ার কন্ডিশনিং। এটা যেরকম গরমে করলো আর খুব ঠান্ডার সময় যদি চিল এয়ার চলে যায়, it is also irritating to the lung epithelium. So it brings some temperature to the expired air. Last but not the least, it lightens the bone. The bone के हल्का है। যদি রিজাল্ট ক্যাভিটি যদি বোনস মানে এরকম ভারী হতো আমাদের মাথায় কষ্ট হতো। তাই চারটে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে প্যারানাসাল সাইনাস। এই আমরা কাট সেকশনে দেখতে পাচ্ছি, this is the maxillary sinus, this is the frontal sinus. তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে maxillary sinus, সবসময় বলে দিয়েছি আমি বলছি। তাহলে এইগুলো হচ্ছে কাট সেকশন হচ্ছে frontal maxillary sinus, frontal sinus, sphenoidal sinus, multiple ethmoidal sinus. Frontal sinus, ছোট করে বলছি, is situated here above the medial edge of the this arch is known as the superciliary arch. The medial edge of the superciliary arch is এখানে superciliary frontal sinus. তাকে বলে দেখতে পাবো, you back up, you see the sinus. But these two are not symmetrical. Only to hospital. That would exact point. It is usually absent and rudimentary advanced. Frontal sinus is usually absent or rudimentary advanced. It gradually appears at 6 to 7 years of age, and maximum size is reached at about 2 years. Last, most important, frontal sinus এই frontal sinus হচ্ছে এই পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট। এর কোথা থেকে পেল? So there must be communication to the nose. নোজের মধ্যে দিয়ে যায়, how it communicates, এখানে দেখুন মনে হচ্ছে না কমিউনিকেশন আছে। আমরা বোনসটাকে যদি তাকিয়ে দেখব, there is a passage
which is known as the frontal nasal tract. আমরা ডক্টর করে আপনার কেন হিউম্যানের ভেতর দিয়ে চলে তবে বাইরে থেকে দেখতে পাবো এমন হিউম্যানের ভেতর দিয়ে চলে তবে বাইরে থেকে দেখতে পাবো সো দেয়ার ইজ এ প্যাসেজ এখানে একটা করে রাখো frontal sinus এটা if passing through a tract known as the frontal nasal tract which opens into the summit of the or infundibulum of the humidifying. So আমাদের টেন্ডেন্সি থেকে বলা যে frontal sinus কোথায় ওপেন করেছে superior vena নো frontal sinus এর নিচে তো superior vena সুতরাং আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে যে frontal sinus কোথায় ওপেন করেছে superior vena তার নিচে superior vena নো it bypasses the superior vena এই দেখো bypass করে যাচ্ছে এই জায়গাটাতে it bypasses the superior vena and open here at the summit of the higher capsule lunaris. The passes the equality higher capsule lunaris. The passes the capability. So at the summit of the higher capsule lunaris. So frontal sinus opens into the middle vena. Frontal sinus opens into the middle vena, not in the superior vena. Finish. Frontal sinus opens at the just taking that. To the actor, the frontal sinus is supplied by the supraorbital nerve. So, if frontal infection, sinus infection, we call it sinusitis. If frontal sinusitis occurs, there is a delay here. In the supraorbital and the department. সুতরাং কারণ হলো কনস্ট্রাক্ট নাম্বার মেথড আমরা একটু কমন কোড দেয়ার মাইট বি এ ফ্রন্টাল সাইনাসাইটিস আমরা তুমি যখন এখানে লিখবে দেখাবো সরো এইবারে তোমরা সুন্দর দেখো রূপালা দিয়ে এই যে ফ্রন্টাল সাইনাস ওপেন করছে আয়াটা সিগন্যালস দেখো bypassing the superior venous তাহলে মিডিল ভেনাস ওপেন করছে কি বলে ফ্রন্টাল সাইনাসের ওপেনিং ছিল সুপিরিয়র ভেনাস ওপেন করতে পারবে ইম্পর্টেন্ট এই ওপেন সে টু দা বাটা হচ্ছে আর প্রচুর ভালো চলে যায় এখন মনে চিন্তা যে কখনো ইউ উইল অ্যাটেন্ড দ্য ফাইনাল দ্যার সো মেনি থিংস টু বি ডুইং ডিভিশনে সমাজ পাবো এই ফ্রন্টাল সাইনাস অনেক সুপিরিয়র ওপেন হয়ে 90% figure. It is a very important sinus which is maxillary sinus. Maxillary sinus is the largest sinus situated in the maxillary. Shape is pyramidal. It is from the apex directed here in the zygomatic process of the maxilla. The maxillary and base is here. Towards the lateral wall of the nose. The roof is just above the roof. There is an orbital cavity. So, maxillary sinus is upore hoche so. Eta maxillary sinus roof hoche eta roofer upore hoche orbi on the inside. So let's say, very important. During an infection on by manufacturer ethmoidal. So it is and flow is above the back. Hello, এটা জানতে হবে এটা ইম্পর্টেন্ট মেডিকেলি ইম্পর্টেন্ট maxillary sinus এর ইম্পর্টেন্স হচ্ছে মানে একটা কোশ্চেন দেয় why the maxillary sinusitis gets chronic acute মানে কি acute একটা ইনফেকশন হলো কয়েকদিন থাকলো সেরে বা দুই দিন হয়ে যায় acute একটা ইনফেকশন কিন্তু যদি সাইনাসাইটিস রিপিটেড হয় বারবার হয় অনেকদিন থাকে তখন আমরা বলি ক্রনিক কি বলি ক্রনিক ইনফেকশন ক্রনিক সাইনাসাইটিস এই ফ্রন্টাল ক্রনিক লেয়ার কেন এখানে যে ইনফেক্টেড মেডিকেল পার্টস রয়েছে
ডাইরেক্ট নিচে নাক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অনবরত, ফলে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, ফলে অটোমেটিক্যালি বডি ইমিউনিটি সেটিং হারিয়ে যায়, অথবা অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু ছাড়া। কিন্তু ম্যাক্সিলারি সাইনাসের ক্ষেত্রে একটা ডিফিকাল্ট থিং রয়েছে। এই ম্যাক্সিলারি সাইনাসে রয়েছে এই ব্যাপার, এবারে লক্ষ্য রাখুন, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি সাইনাস। যেটা দেখো এই দিকে তাকাও, এই হচ্ছে ম্যাক্সিলারি সাইনাস। এই বিটটা বুঝতে পারছেন তো? এই ফ্রন্টাল সাইনাসের ওপেনিং হচ্ছে এখানে, এটা পাস এখান থেকে বেরিয়ে যায়। ম্যাক্সিলারি সাইনাসের ওপেনিং হচ্ছে এখানে, উপরে towards the roof, buffalo, just নিচে। So এই যে sinusitis, এই pass inhale, it is against the gravity, so it is to be gain of the child, ফলে পাঁচটা হয়েই যায়, so gets problem। ভালো করে ক্লিয়ার, এখানে যদি একটা ফোড়া সাপোজ যে তুমি কাটলে পাঁচ বেরিয়ে গেল, মুখ করে ছেড়ে দেয়, কেন পাঁচটা আউট? সার্জারিতে একটা ডিফারেন্ট রয়েছে, when there is a pass it must be there, তোমাকে হয় নিজে বেরোবে নয় বাদ করবে। এখানে যে অ্যাক্সেস হয় কেটে দেয়, পাঁচ বেরিয়ে গেল ছেড়ে গেল, না হলে প্রবলেম ফিস্টুলা হবে। এইখানে এটার ওপেনিংটা হচ্ছে এইখানে, এবং মাছটা তাকে গ্রুপটা নিচ্ছে, ফলে there is a difficulty in manage of this substation, so maxillary sinusitis takes problem, and I explain why. Next, কোথায় open হয়? It opens into the middle meters, just below the gula ethmoidal. এই যে gula রয়েছে, এই কানটায় open হয়। Just এটা হচ্ছে gula নিচে, in the middle meters, the sphenoidal sinus and maxillary sinus takes over. Normally and it is supplied by the intra-auricular nerve, maxillary nerve, so there is a sinusitis, there is a area in the cheek. Come on, regular শিখলাম, এরপরে দুই ক্লাস পড়ে নেবে। Each one sinus there are multiple, আমি বলেছি that is from 1 to 11, is what surrounding 3 to 11, and divided into 3 groups: anterior, middle and posterior. Anterior group 1 to 3 in number, middle group 1 to 7 in number, posterior group 1 to 7 in number. ये टोटली 3 থেকে 11টা পর্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ইজ করে কোথায় ইন্টারনেট। Anterior ethmoidal ears sinus, ethmoidal cells growing কোথায় মেইন বড় হয়ে আছে, এটা বুঝতে হবে। So it is the opening of the sphenoidal, it is the middle meter, superior meter, it is the sphenoidal recess. It is the inferior meter. Inferior meter से anterior part
মিডিল মেটাসে এখন পর্যন্ত জানছি ওপেন করছে জাস্ট এটা মুলা ঠিক কিছু ওপেন করছে ম্যাক্সিলারি সাইনাস এবং এইটা হচ্ছে হায়াকাল সেলুলারিস প্যাসেজটা এই পার্ট অফ দ্য মিডিল মেটাস এটা যে ওপেন করছে কে ফ্রন্টাল সাইনাস আর কি ওপেন করে ঠিক এখানটায় ওপেন করছে অ্যান্টিরিয়র ethmoidal ear sinus আমি বলেছি ethmoidal ear sinus এর তিনটে গ্রুপ অ্যান্টিরিয়র সেগমেন্ট ওপেন করে ঠিক আপার পার্ট অফ দা hiatus ceruleus just in front of the just behind the opening of the frontal sinus তাহলে এটা হচ্ছে opening of the frontal sinus it is opening of the anterior ethmoidal cell middle কোথায় ওপেন করে on the summit of the ulnar ethmoidal তাহলে এবার বলবো মিডিল মেটাসে কে কে ওপেন করছে frontal sinus anterior ethmoidal sinus middle ethmoidal sinuses and maxillary চারটে ওপেন করে মিডিল মেটাস আর posterior ethmoidal open করে superior meatus posterior ethmoidal ear sinus open করছে superior meatus আর sphenoidal ear sinus open করে supreme meatus or sphenoidal meatus এইটাই উপায় বুঝতে তাহলে spheno করতে গেলে sphenoidal recess above the superior meatus which sinus open sphenoidal sinus middle meatus এর দিয়ে effect হচ্ছে anterior to posterior frontal sinus anterior ethmoidal ear sinus ulnar ethmoidal से middle प्रत्येक काम होते हैं maxillary sinus और superior meatus से open होते posterior ethmoidal ear sinus और inferior meatus से open होते ये mesovaginal finish আর কিছু দরকার নেই নেক্সট কোশ্চেন একটা কোশ্চেন অনেক সময় কোন শব্দ থেকে কখন জিজ্ঞেস করে আমরা তোমাদের ম্যাক্সিলার হচ্ছে তো দেখেছো ম্যাক্সিলার মিডিয়াল বর্ডারটা যখন আমরা ম্যাক্সিলার রিঅ্যাকশনটা দেখছি এরকম আছে না বিশাল বড় কিন্তু বিভিন্ন কন্ডিশন এত বড় কি থাকে তাহলে কি করে সম্ভব হলো এই কথা আমরা ইউজ করব এই লার্জ অ্যাপারচার অফ দ্য maxillary sinus is resulting to a bone in living condition or in recent state it is reduced by এটা জিজ্ঞেস করে আস্তে আস্তে এতবার পুরোটা ছোট একটু হলো কি করে হলো জাস্ট মুভ anteriorly and by the lacrimal bone এই ছবিটা দেখলাম সামনের দিকে lacrimal bone behind by the perpendicular plate of the ethmoid bone below by the inferior nasal concha and also by the descending process of the lacrimal bone and lacrimal and ethmoidal process of the inferior nasal concha. Auto mone থাকে শুধু বলতে it is reduced by
lacrimal bone, ethmoid bone, particular space of the parietal bone, and mediastinal bone. In chart of plus living condition is covered by the thick mucous membrane. The mucous membrane का cover করে দিচ্ছে বলে এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে বুঝতে হবে। তাহলে মোটামুটি হয়ে গেল। আর ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য নোজের লাম সাপ্লাই অনেকটা আগের মধ্যে ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য নোজের anterior ethmoidal artery, posterior ethmoidal artery, sphenoidal artery, facial branch of the superior medial artery, and also the renal artery. If you look at the two areas, it's very easy. And now supply again on the sector anterior ethmoidal nerve, anterior lateral, superior lateral nerve, and branches of the cerebrospinal artery. Last time we had educational ठीक है एक टू वन का डेंजर एरिया ऑफ द फेस ऑफ द ये कार्ड की वेरी इंपॉर्टेंट The venous drainage of the face mainly there are two veins here, supraorbital and supratrochlear vein. अब वो लोग पूरा दिखाता है supratrochlear and supraorbital vein. Just above the medial angle of the eye, they join together to produce angular vein. Even angular vein. These angular vein they contribute as a facial vein. And एक घंटे से facial artery. It is contributed as a facial vein. Supratrochlear and supraorbital vein and the upper angle of the bone to the angular vein. Angular vein contributes as the facial vein. দেখো ঠিক কানের সামনে আরেকটা ভেন আছে তাকে বলি সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেন। এই জায়গায় সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি রয়েছে এখানে superficial temporal vein which joins in the maxillary vein within the surface of the parietal gland and form retromandibular vein. Even could say retromandibular vein because it is in front of the ear but behind the mandible, ramus of the mandible. Retromandibular vein is under mandible. Retromandibular vein. This retromandibular vein and the areca vein রয়েছে তাকে বলা হয় posterior auricular vein. Right? This retromandibular vein is here divides into two branches. Two divisions, anterior division and a posterior division. Anterior division joins with the facial vein just
the angle of the value in your a retroventricular anterior facial vein economy. Facial vein passes just in front of the facial muscle. এখানে facial muscle রয়েছে and here it joins to form the common facial vein. Joins to form the common facial vein, which ultimately brings into internal jugular vein. And posterior division of the retroventricular vein joins with the posterior auricular vein to form the external jugular vein. Which ultimately brings into the subclavian vein. This is the normal superficial venous of the face. This is the facial vein. ঠিক এইখানটায় যদি ডিসেকশন করি আমরা যেখানে যাব সেখানে আমরা হচ্ছে সুপ্রাভেন্ট্রাল ফসা এলিভার ফসা বলা হয় ওখানে এইখানে ইপার পার্টে এখানে একটা ভেনাস ফেস মাল্টিপল ভেন জয়েন্ট হতে যাবে এরকম ভেনাস ফেস তাকে কি বলে টেরিগয়েড ভেনাস ফেস এই নামটা মনে রাখবেন টেরিগয়েড ভেনাস ফেস কেন খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে দুটো জিনিস খুব ভালো করে শুনুন দুটো টার্ম ভেন থেকে ব্যবহার করতে সেটা সবাই শুনুন এমিসারি ভেন এন্ড ভেন এমিসারি ভেন আর ডিপ্লয়েড ভেন আমাদের এখানে ভেন রয়েছে ক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে ভেন রয়েছে আর কিছু ডায়ালেটেড ভেন রয়েছে তাকে আমরা বলি সাইনাস অবিকল one of the most important sinus Paranasal sinus. This sphenoidal body দুপাশে Paranasal sinus. একদম ব্রেনের কাছে ওখান দিয়ে cranial nerve পাস করে through this sinus. ব্লাডের মধ্যে দিয়ে পাস করছে cranial nerve করে তাকে কি বলে Paranasal sinus. এছাড়াও আরো সাইনাস রয়েছে occipital sinus, mediastinal sinus, ইত্যাদি। শুধু Paranasal sinus very important sinus. It's very close to the base of the brain and also cranial nerves also passing through this sinus. Some of the cranial nerves. এই যে আমাদের আর এইখানে আমাদের facial vein রয়েছে, extra cranial vein রয়েছে, outside the cranial vein. কেমন? আর ভেতরে রয়েছে sinus. এই রয়েছে Paranasal sinus, superior sinus. এটা রয়েছে বোন এবং আমরা জানি ব্যাক বোন অফ দ্য স্কাল দুটো রয়েছে কম্প্যাক্ট বোন মাঝখানে স্পঞ্জি বোন ব্যাক বোনের পিছন অফ দ্য স্কালের দুপাশে কম্প্যাক্ট বোন আর মাঝখানে স্পঞ্জি বোন স্পঞ্জি বোন অফ দ্য স্কাল কে বলা হয় ডিপ্লয়েড বোন diploid vein. Hey, diploid tissue. But diploid. Spongy bone of the skull মধ্যে তার মানে diploid. এটা হচ্ছে outside skull. এটা হচ্ছে inside এখানে vein রয়েছে। এখানে sinus, Paranasal sinus বড়। অন্য সাইডে যেতে হবে। Some of the veins এখানে extracranial veins जो pierces the skull bone and join the extracranial and intracranial venous sinus. তাকে বলি আমরা বলি emissory vein. কি বলি emissory vein. Most important it is
ভালভলেস, কোনো ভালভ নেই, কত হয়ে যেতে পারে, তাকে আমরা কি বলি? এমিশনারি ভেন। It is a valve connecting the outside cranial veins to the inside cranial sinus. Importantly, it is valve. Diameter দিয়েছে, যদি প্রেসার কোনবার এখানে বেড়ে যায় তাহলে ব্লাড একটু বেরিয়ে প্রেসার হবে। To balance the intracranial pressure, ব্রেনের মধ্যে বেশি প্রেসার হবে, সুতরাং এটা কিন্তু খারাপ হয়। যদি এখানে কোনো ইনফেকশন হয় এই এক্সট্রাক্রেনিয়াল, these infection may go to the vein, go to the secretory vein, go to the sinus. Inside sinus, যেখানে brain রয়েছে, cranial lungs রয়েছে, immediately serious condition, patient will be thrombosis and death needs. অরেন্টাল রয়েছে, ভালো যেমন আছে হয়। আরেক ধরনের vein রয়েছে, it drains the ethmoidal tissue to the either the intracranial or the interconnections sinus. তাকে বলা হয় ethmoidal vein, paraneal vein, frontal vein, etc. Initially vein নাম আছে paraneal vein, মানে ক্লিয়ার হলো, initially vein সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হলো। এইখানে যেটা আমাদের লাগবে, এই peripheral venous pressure is connected to the canal sinus by initially vein. Last part. This facial vein is connected to the peripheral venous plexus by a vein articulate. যারা যেখানে নিবেদন করতে আছে, deep facial vein. This facial vein is connected to the peripheral venous plexus with the higher deep facial vein. তাহলে ফেশিয়াল ভেন যেরকম আছে, ছটা ফেশিয়াল ভেন শিখলাম, ফেশিয়াল ভেন, কমন ফেশিয়াল ভেন এন্ড ডিপ ফেশিয়াল ভেন। ডিপ ফেশিয়াল ভেন connects the facial vein to the peripheral venous plexus, and peripheral venous plexus connects the cavernous sinus to this initial vein. Similarly, there is another vein here known as the ophthalmic vein. Ophthalmic vein directly connects to the superior ophthalmic vein, which connects the angular or supraorbital vein to the cavernous sinus. তাহলে facial vein is connected to the cavernous sinus. Higher, number 1, superior ophthalmic vein, cavernous sinus. Higher, deep facial vein, peripheral venous plexus, emissary vein, cavernous sinus. So, especially these areas one part of the nose, dorsum of the nose, and part of the chin and upper lip, including the upper part of the nasal septum. We are very close to this area, so that any infection, any viral, any fungal, any staphylococcal infection can go through this vein, through the derivative, through this vein to the cavernous sinus containing nasal secretion. ইনফেকশন হয়েছে, পাস হয়েছে, সেপটিক হয়েছে, ব্যাকটেরিয়া হয়েছে, আপনি এই সেপটিক ভাববেন। সুতরাং এইখানে যদি একটা ইনফেকশন হয়, এই সব জায়গাতে করা যায়। এই জায়গাগুলোতে লোয়ার পার্ট অফ দ্য ডরসাম অফ দ্য নোজ, মোবাইল পার্ট অফ দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য নেসাল সেপ্টাম এন্ড আপার লিপ, এই মুখে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, they quickly spread to this or to this to the cavernous sinus. For the cerebral venous thrombosis, the
serious condition. So this area is called danger area of the face. This area is called danger area of the face. What is the danger area of the face and explanation? Delta and C fibers are pain carrying fibers. Not only pain, also temperature, right? Okay. Now come to the pain carrying tracts. Just like proprioception is being carried by dorsal column pathway, right? So little overview on dorsal column pathway. So the first order neuron, it will enter the spinal cord. First tell me, in the spinal cord, which root is sensory and which root is motor? Yes, dorsal root is sensory, ventral root is motor. So any sensory fiber will enter the spinal cord through dorsal root, right? Any sensory fiber will enter the spinal cord through dorsal root, okay? And the motor fibers will emerge from ventral root. This law is called, very nice, Bell-Magendie's law. This law is called Bell-Magendie's law. So it is like universal truth, just like sun rises in the east, right? So in this spinal cord, there is no exception, right? So in this spinal cord, dorsal root is sensory and ventral root is motor. Bell-Magendie's law. Clear? Okay. Now, if we talk about the dorsal column pathway or the posterior column pathway, right? So say for example, my knee joint. Okay. So the proprioceptive fiber, which fiber? A alpha. The most myelinated fiber, and the speed is maximum, right? And thickness is maximum. Okay, thickness maximum, myelination maximum, speed maximum. A alpha fibers that will start from my knee joint, the proprioceptive fiber, first order neuron. Okay, from knee joint it will enter into L2, L3 through which root? Dorsal root, ventral root? Dorsal root, because it is sensory. It is carrying my proprioception. So it will enter into my spinal cord from my left. Say for example, from my left knee joint, right? So it will enter into the spinal cord, dorsal root. Now, what will happen to the first order neuron? What will happen to the first order neuron? It will enter into spinal cord through dorsal root. Now, next, will it cross to midline? Will it cross midline, or it will ascend upwards directly? Yes. So it will be on the same side. So from my left knee joint, it will enter through L2, L3, right? And it will ascend through second order neuron, because in the spinal cord, it will synapse on another neuron, and the second order neuron on the same side, left side, it will ascend up. Okay? It will go to, when is the crossing? Cross kothay korbe fiber ta? At the level of, very nice, at the level of medulla. Medulla giye cross korbe. Medulla giye cross kore ota ei side e chole asbe, right? Left side e aschilo, right side elo. Okay? তারপর রাইট সাইডে গিয়ে থ্রু থ্যালামাস, প্রথমে থ্যালামাসে আসবে, তারপরে somatosensory cortex, right? So this is dorsal column pathway which is carrying proprioception and fine touch. Now talk about pain sensation for pain carrying fibers. Okay, so what will happen to pain carrying fibers? ওটার যেমন নাম posterior column or dorsal column pathway, এটার নাম কি? Spinothalamic tract. Okay, lateral anterior আছে, যাই হোক, ঠিক আছে। Spinothalamic tract এ কি হয়? তাহলে সেম পেন ক্যারিং ফাইবার যদি আসে, ঠিক আছে, তাহলে পেন ক্যারিং ফাইবারস ইট উইল এন্টার ইনটু দি স্পাইনাল কর্ড থ্রু ডরসাল রুট। তারপরে কি হবে? ইয়েস, ইট উইল ক্রস মিড লাইন, ঠিক আছে, it will cross midline, then ascends upward. Okay, then ascends upward. Second order neuron will ascend upward, go to the thalamus and go to the somatosensory cortex. So what is the difference between posterior column pathway and lateral spinothalamic tract? Okay, the major difference is the point of crossing. Okay, তাহলে dorsal column pathway প্রথমে ক্রস করছে না, মেডালায় গিয়ে ক্রস করছে, রাইট? কিন্তু পেন ক্যারিং ফাইবারস গুলো কি হচ্ছে, ল্যাটারাল স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্টের কি হচ্ছে, পেন ক্যারিং ফাইবারস গুলো প্রথমেই ক্রস করে যাচ্ছে। আফটার এন্টারিং দ্য স্পাইনাল কর্ড ইমিডিয়েটলি ইট ক্রসেস টু মিড লাইন। ওকে, ঠিক আছে, সেই কারণে হেমিসেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড, ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোমে যেটা বলেছিলাম, ওকে, হেমিসেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। তাহলে যদি লেফট সাইডে হেমিসেকশন হয়, স্পাইনাল কর্ডের লেফট সাইডে যদি হেমিসেকশন হয়, তাহলে তার নিচে, হ্যাঁ, তার নিচে পেন সেন্সেশন যাবে রাইট সাইডে, ঠিক আছে, মানে কন্ট্রাল্যাটারালি, ঠিক আছে।
কন্ট্রাল্যাটারালি পেন সেন্সেশন যাবে, আর প্রোপ্রায়োসেপশন যাবে কোন মানে ইপসিল্যাটারালে প্রোপ্রায়োসেপশন। এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার তো? ঠিক আছে। So what is pain? Okay, so we start with the definition of pain. So pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage, right? Okay, pain perception on hocche na keno re? Pain perception is affected by the context in which it is experienced. Pain is arbitrarily categorized into somatic pain, superficial and deep, and visceral pain. Visceral pain is sometimes referred to another site. Okay, so these things has been discussed already. I'm just reading it out. So structures to which pain is referred are innervated by the same spinal segments, right? Referred pain concept already discussed, right? Pain may arise from the phantom limbs or by or be triggered by inappropriately mild stimulation in abnormal conditions, right? Coming to the okay, now see the difference between somatic pain and visceral pain. Somatic pain is again categorized into superficial and deep pain. Superficial is initial or delayed, it is also initial or delayed. Somatic pain comes from skin, deep pain comes from bones, joints and muscle. The sensation here is pricking sensation, cutting or burning sensation, deep pain, cramp pain, arthritis, rheumatism. Under visceral pain, we have ulcers, appendicitis, angina pain, migraine, renal colic, etc. Right? Okay, this has already been discussed, right? So, what are the mediators of pain? You just remember bradykinin, histamine, prostaglandin, CGRP, substance P. These are mediators of pain, right? And you see the dorsal root ganglion, the first order neuron, and the neuron enters to the spinal cord through the dorsal root, right? Okay, now a little detail on A delta and C fiber. As you already know, A delta and C fibers are pain and temperature carrying fibers. Okay, so A delta is myelinated. It's least myelinated but myelinated, right? Least myelinated but myelinated. Myelinated diameter 2 to 5 micron and velocity. These things already has been discussed in previous classes, right? Okay, it carries fast pain, well localized, and neurotransmitter is glutamate. Okay. C fiber, it is completely non-myelinated. You know the velocity and you know the conduction velocity, right? Slow, diffuse, and dull aching pain, and the neurotransmitter is substance P. Okay, now nociceptors or pain receptors, two subtypes: high threshold mechanoreceptors, which is the high threshold mechanoreceptors are innervated by your A delta fibers, and this polymorph nociceptors, these are innervated by C fibers. Okay, now here is the pathway that you must remember, and you need to practice drawing this because it frequently comes in the examination. You need to describe the pathways, the dorsal column pathway and the spinothalamic tract, right? So here is the spinothalamic tract on your right side. এটা কাজ করছে না রে, কোথায় গেল পলাশ? Okay, on your right side, it is the spinothalamic tract. You can see the second order neuron, it is crossing midline, right? And here is the dorsal column pathway. You see at the level of lower medulla, decussation is happening, right? And both the tracts, they goes to the thalamus, and from the thalamus to primary somatosensory cortex. Clear? Okay. Now again a question for you, very important for your examination purpose: getting of pain. Okay, getting of pain. Innocuous stimulus through A beta fiber may modify pain sensation. Okay, this is getting of pain. Innocuous stimulus or stimuli through A beta myelinated afferent fibers can reduce pain sensation, right?
Okay, so what is happening over here? You see the noxious stimuli, right? Noxious stimuli or the painful stimuli, right? Noxious stimuli or the painful stimuli, it is being carried by the C fiber, right? And C fiber is converging on the second order neuron where the spinothalamic tract, lateral spinothalamic tract LTT starts, right? So let me come over here. Okay. So noxious stimuli, this is pain carrying fiber or C fiber, right? This is C fiber, and this C fiber is converging on the second order neuron in the spinal cord, entering through the dorsal horn, crosses the midline and ascends upwards towards the thalamus. This is the spinothalamic tract you have read, right? Okay. Now the thing is, this C fiber sends a collateral over here, right? Collateral over here, and here is an inhibitory interneuron, right? Here is an inhibitory interneuron, right? So this inhibitory interneuron normally, inhibits the second order neuron, correct? This inhibitory neuron normally inhibits the second order neuron, correct? Okay. So whenever this C fiber is stimulated, two things are happening simultaneously. One is it is stimulating the second order neuron, and it is also inhibiting the interneuron which is supposed to inhibit second order neuron. That means pain sensation is more, right? Okay, pain sensation is more. Now what is happening when an innocuous input comes through A beta myelinated fiber? Have you experienced, if you have a mosquito bite over here, you just rub the area and there is reduction in the pain sensation, right? It happens, right? So explanation is this. Okay. Now what is happening? If you rub this area, instead of C fiber, what fiber is stimulated? A beta, okay, which senses pressure. Okay. So A beta fibers, you are by rubbing the area over the skin, you are actually stimulating A beta fibers, right? Now when A beta fiber is stimulated, it activates the interneuron, right? It activates the interneuron, and this interneuron normally inhibits second order neuron. Now if you activate this interneuron, it is inhibiting the second order neuron more and more, right? And your pain sensation is decreased. Correct? I repeat, আমার মনে হয় অনেকেই বুঝতে পারলো না, বুঝতে পেরেছিস? Okay, let me explain in Bengali, right? So এটা একটা painful stimuli, right? Okay, so say for example a pinprick over here, right? So a pinprick, that is an noxious stimuli, it will stimulate the C fiber. Okay, it will stimulate the C fiber which carries pain, everyone knows. Pain sensation is carried by A delta and C, right? So now C fiber is stimulated. C fiber will enter into the spinal cord through the dorsal root, and it will synapse on the second order neuron which actually forms the spinothalamic tract, right? Second order neuron ta spinothalamic tract form korbe, right? তাহলে C fiber টা second order neuron টাকে stimulate করছে, ঠিক আছে? আর সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটাকে নরমালি ইনহিবিট করে রাখে একটা ইন্টারনিউরন, তাকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে। ওকে, সো দ্যাট পেন সেন্সেশন গোজ টু দি থ্রু দি স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, কারেক্ট? ক্লিয়ার? নাও ইফ ইউ রাব দিস এরিয়া somehow, or if you give pressure to that area of pain, okay, your pain sensation decreases because this extra innocuous stimuli pressure, right, it activates A beta fibers যেটা pressure sensation carry করে, right? Now this A beta fiber, it will synapse on the interneuron, right? This A beta fiber will synapse on the interneuron. কোন interneuron? Inhibitory interneuron. তাহলে এই inhibitory interneuron টাকে যদি অ্যাক্টিভেট করা হয়, তাহলে it will do its inhibition more, right? তাহলে A এটাকে ইনহিবিট করবে, inhibitory interneuron সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটাকে ইনহিবিট করবে, তাহলে পেন সেন্সেশনটা আর ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে না through this spinothalamic tract, correct? It is called, or it is the explanation of gating of pain, ठीक है? And the definition is
any innocuous stimuli through A beta fibers diminishes the pain sensation carried by C fibers. It is called getting of pain. Clear? Okay? ঠিক। Okay. Now তোদের এতটা নেই, একটু জানতে হবে, খুব বেশি জানা দরকার নেই। ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম, যদিও এই কামিং এক্সামিনেশনে নেই, তাও একটু জেনে নে। ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম। ওকে, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ওপিওয়েড? ইয়েস, মরফিন, পেথিডিন, এগুলো নাম শুনেছিস? নাম শুনেছিস তো? এগুলো আমরা কখন ইউজ করি? পেন কমানোর জন্য ইউজ করি, তাই তো? These are not traditional painkillers or non-steroid anti-inflammatory drug NSAIDs. ठीक है? These are called opioids. ठीक है? They have some central action যেটা দিয়ে পেন সেনসেশন কমানো হয়। ঠিক আছে? তাহলে আমাদের কিছু opioid receptors আছে। ঠিক আছে? opioid receptors আছে, আর কিছু endogenous opioid আছে, মানে আমাদের শরীরের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে এরকম কিছু opioids আছে। ঠিক আছে? তো শরীরের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে এরকম opioids গুলো কি কি আছে? বিটা এন্ডরফিন, ডাইনরফিন, এনকেফালিন। ঠিক আছে? দিস আর দ্য ওপিওয়েডস, দিস আর এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড। ঠিক আছে? এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড আমাদের শরীরেই তৈরি হচ্ছে। মরফিন, পেথিডিন এগুলো তো আলাদা, আমরা এক্সটার্নালি ইউজ করি, রাইট? ওকে। আর কিছু ওপিওয়েড রিসেপ্টরস আছে যেগুলো আমাদের পেন সেনসেশন কমাতে সাহায্য করে। ঠিক আছে? পেন সেনসেশন কমাতে সাহায্য করে, রাইট? আচ্ছা, তো এই পাথওয়েটা কিভাবে কাজ করে? বিকজ উই হ্যাভ অ্যান অ্যাসেন্ডিং সিস্টেম যেটা পেন ক্যারিং ফাইবারস, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, সেটা কি হচ্ছে? স্পাইনাল কর্ড থেকে থ্যালামাস হয়ে কর্টেক্সে যাচ্ছে, সেই জন্যই তো নাম স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, তাই তো? স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট মানে পেরিফেরি থেকে আসছে, স্পাইনাল কর্ডে ঢুকছে, থ্যালামাস হয়ে সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্সে যাচ্ছে, সেই জন্য এটার নাম স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। পস্টেরিয়র কলামের নাম পস্টেরিয়র কলাম কেন? বিকজ ইট ইজ লোকেটেড posteriorly in the spinal cord. If you do a cross section of the spinal cord, you see the posterior column backwards. Okay. আচ্ছা, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টটা ল্যাটারালি আছে। আগের দিন স্পাইনাল কর্ডের ক্রস সেকশন ড্র করে দেখিয়েছিলাম, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে এই ওপিওয়েডস গুলোর কিছু রিসেপ্টরস আছে, ঠিক আছে? সেই রিসেপ্টরস গুলো হচ্ছে মিউ রিসেপ্টর, কাপ্পা রিসেপ্টর এন্ড ডেল্টা রিসেপ্টর। মিউ, কাপ্পা এন্ড ডেল্টা, তিন রকম রিসেপ্টর আছে আমাদের। মিউ রিসেপ্টর, কাপ্পা রিসেপ্টর, ডেল্টা রিসেপ্টর। নাও ইউ নো দি ক্লাসিফিকেশন অফ রিসেপ্টরস। এই ক্লাসিফিকেশন অফ রিসেপ্টরটা বল, পরীক্ষায় আছে তো? রিসেপ্টরের ক্লাসিফিকেশন, হাউ রিসেপ্টরস আর ক্লাসিফাইড? ইয়েস, সেল সারফেস রিসেপ্টর এন্ড ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টর। ঠিক আছে? হ্যাঁ, নো 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 নো, cell surface receptor and intracellular receptor. Intracellular receptors are for those ligands which are diffusible through the cell membrane. তার চারটি एग्जांपल আছে, বলেছিলাম। STDR, ঠিক আছে? STDR stands for steroid, thyroid, vitamin D and retinoids. STDR, তাহলে steroid hormones, all steroid hormone, all androgen, estrogen, progesterone, ঠিক আছে? All steroid hormone, glucocorticoid, mineralocorticoid, aldosterone, whatever. Okay, so any steroid hormone, they directly enter into the cytoplasm, then binds to steroid response element, goes into the nucleus and influence the transcription factor, right? যেমন স্টেরয়েড কি করে? ইনফ্লামেশন কমায়, ঠিক আছে? ইনফ্লামেশন কমায়, তাহলে ইনফ্লামেশন কমাতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? যেগুলো প্রো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইনস, সেগুলোর সিনথেসিস বাড়াতে হবে, রাইট? আর যেগুলো অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন, সেগুলোর সিনথেসিস কমাতে হবে। স্টেরয়েড সেটাই করে, ঠিক আছে? তাহলে আমি যদি কাউকে স্টেরয়েড দিই, তাহলে তার ইনফ্লামেশন কমবে কি করে? বিকজ স্টেরয়েড উইল এন্টার ইনটু দি সাইটোপ্লাজম, ইট উইল বাইন্ড টু ইটস specific receptor, we call it steroid response element. Okay, and the receptor hormone complex, they will enter into the nucleus and they will bind to this specific area. Okay, they will bind to this specific area. There is role of heat shock protein as well. So we have talked every details during classes on receptor, right? And they will increase the transcription factor that are required for synthesis of anti-inflammatory cytokines like interleukin 8, interleukin 10, right? Okay, এগুলোর বাড়িয়ে দেবে, এগুলোর সিনথেসিস বাড়িয়ে দেবে। আর ইন্টারলিউকিন 2 ও ইন্টারলিউকিন 6 যেগুলো প্রো ইনফ্লামেটরি,
সেগুলোর সিনথেসিস কমিয়ে দেবে। ঠিক আছে, তাহলে স্টেরয়েড রেসপন্স এলিমেন্টটা গিয়ে কি করবে, ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলোকে বাড়িয়ে দেবে বা কমিয়ে দেবে। ঠিক আছে, যে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন তৈরি করতে কাজে লাগে সেগুলোকে সাপ্রেস করবে, আর যে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরগুলো আমার প্রো ইনফ্লামেটরি অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন তৈরি করতে কাজে লাগে সেগুলোকে বাড়িয়ে দেবে। রাইট, দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ স্টেরয়েড। রাইট, ওকে, সো দিজ আর ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টর। নাও সেল সারফেস রিসেপ্টর। সেল সারফেস রিসেপ্টর গুলোকে কটা ভাগে ভাগ করেছিলাম আমরা? সেল সারফেস রিসেপ্টর বল বল বল, চারটে বল। এক নম্বর G protein coupled receptor, G protein coupled receptor. Number 1, G protein coupled receptor. Number 2, after G protein coupled receptor, bol, ion channel receptor, তারপরে catalytic receptor. Catalytic receptor মানে enzyme linked receptor. Enzyme linked receptor এর মধ্যে আবার সাব ক্লাসিফিকেশন ছিল, কিছু পড়ছিস না তো? Enzyme linked receptor এর মধ্যে আবার সাব ক্লাসিফিকেশন ছিল কি? Receptor tyrosine kinase, example insulin. Receptor tyrosine kinase associated, example growth hormone. Receptor serine threonine kinase, example TGF, transdermal growth factor, TGF beta. কিছু করছিস না, যাই হোক, ওকে, আউটসাইড বেরিয়ে যাচ্ছি। সো these receptor, mu receptor, kappa receptor, delta receptor, these are G protein coupled receptor. Okay, G protein coupled receptor means the receptor is serpentine receptor. It surpasses the cell membrane 7 times. Okay, serpentine receptor, and it is attached to heterotrimeric G protein. Right? Okay. Now all these opioid receptor belongs to G protein coupled receptor. Right? Okay. Now opioid receptors, these are located on the first order neuron as well as second order neuron. ওখানে অপিওয়েড রিসেপ্টর গুলো থাকে। রাইট, এবার এই ছবিটা দেখ। ওকে, এখানে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট দেখানো আছে, রাইট, আর ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম দেখানো আছে একসঙ্গে একই ছবিতে। রাইট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিকচার। ওকে, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এইটা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এখান থেকে আমার পেন সেনসেশন আসছে, ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা এখানে শেষ হলো, ডরসাল হর্ন, ফার্স্ট অর্ডার নিউরন এখানে শেষ হলো, এখানে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটা অপোজিট সাইডে চলে এলো, দিয়ে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এসটিটি। রাইট, এটা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এসটিটি। আচ্ছা, এইবার ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম, সেটা দুটো জায়গা থেকে আসছে। একটা হচ্ছে মেমব্রেনে আছে পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে, পিএজি, পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে। ওকে, পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে, আর আরেকটা আছে রস্ট্রাল ভেন্ট্রোমিডিয়ান মেডালা, এই জায়গায় আছে আরভিএম, রস্ট্রাল ভেন্ট্রোমিডিয়ান মেডালা। এখান থেকে একটা নিউরন আসছে, সেই নিউরনটা কোথায় সাইনাপস করছে? সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটার উপর সাইনাপস করছে। রাইট, দিয়ে কি করছে? সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটাকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এখান থেকে যে নিউরনটা আসছে পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে থেকে, গুলো কি ডিসচার্জ করছে? ওইগুলো পিটো এন্ডরফিন, এনকেফালিন, যেগুলো হচ্ছে ওপিওয়েড, মরফিন পেথিডিনের মতো। ঠিক আছে, মরফিন পেথিডিনের মতো কম্পাউন্ড, বিটা এন্ডরফিন, এনকেফালিন, ডাইনরফিন। ঠিক আছে, এগুলো সিক্রেট করে এই নিউরনগুলো। ঠিক আছে, পিএজি থেকে আরভিএম থেকে যে নিউরনগুলো আসছে এগুলো সিক্রেট করছে কিছু ওপিওয়েডস, এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড। আর সেই ওপিওয়েডগুলো এসে কি করবে? সেই ওপিওয়েডগুলো এসে এই সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটার সেন্সিটিভিটি কমিয়ে দেবে। ঠিক আছে, মানে ঠিক বাইরে থেকে মরফিন ইনজেকশন দিলে যেরকম হয় সেই জিনিসটাই হবে। ঠিক আছে, কিন্তু এটা এন্ডোজেনাস, এটা আমাদের বডিতে অটোমেটিক হচ্ছে। ঠিক আছে, মানে খুব বেশি পেন সেনসেশন যদি হয় তখন এই এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড সিস্টেমটা, এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড সিস্টেম বা যেটাকে আমরা বলছি ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম, সেই ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেমটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেমটা অ্যাক্টিভেট হওয়ার জন্য আমাদের পেন সেনসেশন কিছুটা কন্ট্রোলে থাকে। এবার যদি আমি পেশেন্টটাকে বাইরে থেকে মরফিন দিই, পেথিডিন দিই, তাহলে আরো ব্যথা কমবে, সেটা আলাদা কথা। ঠিক আছে, বাট দিস সিস্টেম ইজ ইনবিল্ট, দিস সিস্টেম ইজ ইনবিল্ট ইন আওয়ার বডি। রাইট,
So this is called descending analgesia system. ওকে, তাহলে এতক্ষণ যা যা পড়ালাম তোদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে, এক তো পাথওয়ে তো ডেফিনেটলি খুব লাগবে। ওকে, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের পাথওয়ে, ডরসাল কলামের পাথওয়ে, দুটো পাথওয়ে ডেসক্রাইব করতে লাগবে। ওকে, 3 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে গেটিং অফ পেন, ঠিক আছে। 4 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম, ঠিক আছে। আর 5 নম্বর কোশ্চেন ছোট ছোট রেফার্ড পেন কেন হয়, ঠিক আছে, এইগুলো আসতে পারে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু প্রিপেয়ার করতে হবে। আর নার্ভ ফাইবারের ক্লাসিফিকেশন ভুললে কিন্তু চলবে না। আর্ল্যাঙ্গার এন্ড গ্রাসার ক্লাসিফিকেশন, নার্ভ ফাইবারের ক্লাসিফিকেশন, এ আলফা, এ বিটা, এ গামা, এ ডেল্টা, বি এন্ড সি, কোন ফাইবারটা কোন সেন্সেশন ক্যারি করছে, কোন ফাইবারটা মোটর, কোন ফাইবারটা সেন্সরি, আর কোন ফাইবারের স্পিড কত, একটু যদি মনে রাখতে পারিস ভালো, কোন ফাইবারের স্পিড কত, ঠিক আছে। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল স্পিডটা মনে রাখা দেখবি খুব সোজা, ওই 30 করে কমে। ওকে, আচ্ছা। ওকে, আবার দেখ একই সঙ্গে দেখানো আছে দুটো জিনিস, একটা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট দেখানো আছে আর ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম দেখানো আছে। ওকে, সেম পিকচার। আচ্ছা, এবার রেফার্ড পেন কতগুলো বলে দিচ্ছি, বিকজ সেম ডার্মাটার কোলিসিস্টাইটিস হয়, গলব্লাডার স্টোন থেকে, বা কোলিসিস্টাইটিস, ক্রনিক কোলিসিস্টাইটিস হয়, ঠিক আছে। তাদের দেখবি কোথায় পেন হয়, শোল্ডার টিপে, ঠিক আছে, টিপ অফ দ্য শোল্ডারে পেন হয়, বিকজ সেম ডার্মাটোমন সাপ্লাই, রাইট। সি ডায়াফ্রামে সাপ্লাই বল, এই ডায়াফ্রাম সাপ্লাই বল, সি 3-4, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে শোল্ডার টিপে আমার C3-C4 রিজিয়নে আমার পেন হবে, ঠিক আছে। ডার্মাটম গুলো দেখিয়েছিলাম আগের দিন, বডির কোথায় কোন ডার্মাটম দেখিয়েছিলাম, তাহলে C3-C4 রিজিয়নে পেন হবে, যেহেতু ডায়াফ্রামের স্টিমুলেশন হচ্ছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা খুব কমন। গলব্লাডারের পেশেন্ট মানে কোলিসিস্টাইটিস পেশেন্ট হলে এরকম জায়গায় শোল্ডারে পেন বলবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরো কয়েকটা জেনে রাখতে হবে, যেমন হার্টের পেন সেন্ট্রাল চেস্ট, ইউজুয়ালি লেফট আর্মে হয়, ঠিক আছে। মেনিনজেস ব্যাক অফ দ্য হেড অ্যান্ড নেক, ট্রাকিয়া বিহাইন্ড দ্য স্টারনাম, ডায়াফ্রাম তো বললাম, শোল্ডার টিপ, ইসোফেগাস থেকে বিহাইন্ড দ্য স্টারনাম, ঠিক আছে। সো দিজ আর কমন এরিয়া অফ রেফার্ড পেন। আরো কিছু আছে, স্টোমাক বা ডুওডেনাম, আপার অ্যাবডোমেন, স্মল বাউল, প্যানক্রিয়াস, অ্যারাউন্ড দি আম্বলিকাস, লার্জ বাউল, ব্লাডার, লোয়ার অ্যাবডোমেন, অ্যাবভ পিউবিক বোন, রাইট। ওকে, তাহলে রেফার্ড পেন কোশ্চেনে রেফার্ড পেন কেন হয়, বিকজ অফ সেম ডার্মাটোমাল সাপ্লাই, এটা লিখতে হবে, সেম সেগমেন্টাল সাপ্লাই, অ্যান্ড গিভ সাম এক্সাম্পলস, রাইট। ওকে, এবার ভিসেরাল পেন কিরকম হয় অলরেডি বলা হয়েছে, পোরলি লোকালাইজড অ্যাসোসিয়েটেড ভিসেরাল পেনে অটোনমিক ডিস্টারবেন্সেস হয়, সেজন্য নজিয়া হয়, রাইট। often referred to another part of the body, cutting, crushing are not painful when applied to viscera. Okay, very important, ঠিক আছে। This may be due to a relative deficiency of A delta fibers in the deep structure, ঠিক আছে। ওকে, তার মানে ভিসেরা তুমি যদি কাটো তাহলে কোনো ব্যথা হবে না। ওকে, মানে করা পসিবল নয়, বাট যদি করা হয় আর কি, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে অ্যাবডোমেন ওপেন করে কারোর ভিসেরা যদি কাটা হয়, সে ফর এক্সাম্পল লিভারটাকে কাটছো, তাহলে কোনো ব্যথা হবে না। কিন্তু কখন ব্যথা হবে, ডিউ টু ডিস্টেনশন, ডিউ টু স্ট্রেচ, ডিউ টু ইসকেমিয়া অ্যান্ড ডিউ টু ইনফ্লামেশন, ঠিক আছে। নিচের তিনটে লাইন, নিচের লাইন, পেন ইজ কজড বাই ডিস্টেনশন। ওকে, ভিসেরার যদি ডিস্টেনশন হয়, ইসকেমিয়া হয়, মানে ব্লাড সাপ্লাই কমিয়ে দাও, ঠিক আছে, আমাদের গাটে ব্লাড সাপ্লাই যদি কমিয়ে দাও তাহলে ব্যথা হবে, মেসেন্টেরিক ইসকেমিয়া, প্রচন্ড পেইনফুল কন্ডিশন, রাইট। ডিস্টেনশন, ইসকেমিয়া, ইনফ্লামেশন, এগুলো যদি হয় তাহলে ব্যথা হবে, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যদি কেটে দাও ব্যথা হবে না, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ভিসেরাল পেন। আচ্ছা, এবার কিছু টার্ম মনে রাখতে হবে। হাইপারঅ্যালজেসিয়া মানে এক্সেসিভ পেন, অ্যালোডাইনিয়া মানে পেন কজড বাই অ্যানাদার সেন্সেশন, মানে টাচ করলে পেন হবে, ঠিক আছে। পেন কজড বাই অ্যানাদার সেন্সেশন, টাচ একটা সেন্সেশন, সেটা করলে পেন হবে, ঠিক আছে। পেন কজড বাই নিউরোপ্যাথিক পেন কাকে বলে, পেন কজড বাই ড্যামেজ টু নিউরাল স্ট্রাকচার ইজ কল্ড নিউরোপ্যাথিক পেন। ওকে, neuropathic pain, right. Causalgia may develop after traumatic damage to a peripheral nerve, right. Phantom limb pain after traumatic amputation. After traumatic amputation, what happens in some individuals, such phantom limb pain is clearly not caused by the activation of nociceptors, because the area in which the pain is felt, because these receptors are no longer present. Okay, মানে এটা কিরকম হচ্ছে, সে ফর এক্সাম্পল ট্রমাটিক অ্যাম্পুটেশন, কারো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে
মনে করো হাঁটুর নিচ থেকে পুরোটা বাদ হয়ে গেছে, কেটে গেছে, ঠিক আছে, বাট দ্য পেশেন্ট উইল স্টিল ফিল দ্য পেন কামিং ফ্রম হিজ লেফট ফিট, right? The patient will still feel pain coming from left feet, but left feet is gone, already gone, right? So it is called phantom limb pain, phantom limb pain. Okay, ওর লেফট ফিটটা তো নাই, কিন্তু ও ফিল করতে পারছে ওর লেফট ফিট থেকে পেন আসছে, রাইট? দিস ইজ কল্ড ফ্যান্টম লিম্ব পেন। ঠিক আছে, আজকে আর খুব বেশি পড়াবো না, বিকজ ইউ হ্যাভ এক্সাম অ্যান্ড অলসো দিস এরিয়া ইজ নট ইনক্লুডেড ইন ইউর সিলেবাস অফ সেকেন্ড ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, right? But remember, what are the questions from this area? You need to describe both the pathways, the spinothalamic tract pathway, the dorsal column pathway. You need to remember the classification of nerve fiber, Erlanger and Grasser classification. You need to write a short note on number 1 report pain, number 2 gate control theory of pain, and descending analgesia system. Okay, this much is enough. Okay? আর ফ্যান্টম লিম্ব পেন ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে হোয়াট ইজ ফ্যান্টম লিম্ব পেন, ঠিক আছে? আফটার ট্রমাটিক অ্যাম্পুটেশন পেশেন্ট মে সেন্স পেন ফ্রম এ স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দি অ্যাম্পুটেটেড পার্ট, রাইট? বিকজ দ্য রিমেনিং নার্ভ ফাইবার ইজ দেয়ার, সে ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা কেটে গেছে, বাট দ্য বাকি নিউরনটা যেটা উঠছে সেটা তো আছে, সেই পাথওয়েটা তো আছে, সো দ্য পেশেন্ট উইল ফিল the pain sensation coming from the amputated part, because on the somatosensory area the representation is there, that is called sensory homunculus. Okay, sensory homunculus is there, the somatosensory representation is there on the cerebral cortex, right? Okay, so this is phantom limb pain. Okay, chalo, thank you. ঠিক আছে, হোয়াট ইজ ফ্রি রেডিক্যালস? কোনো আইডিয়া তো আছেই, কোনো আইডিয়া নয়, আইডিয়া আছে, 11-12 পড়েছি, বল হোয়াট ইজ ফ্রি রেডিক্যালস? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন সব মিলিয়ে হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস, বাট ফ্রি রেডিক্যালস হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফ্রি রেডিক্যালস? ইলেকট্রন বিন্যাস কেমন ছিল আমরা যে কেমিস্ট্রিতে পড়েছি না, তোরা আমার থেকে ভালো জানবি, আমি সবে পাস করে এসেছিস। আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাস কেমন ছিল, ওই যে কার ইলেকট্রন বিন্যাস, আরে কোন অরবিটালে কটা ইলেকট্রন থাকবে ওইটা এন দিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি না, তোরা বল, তোরা তো 11-12 পড়াবে না, হ্যাঁ জোরে বল, অত ভয় পাওয়ার কি আছে, আমি খাচ্ছি, হ্যাঁ তাহলে free radicals are molecules or atoms which contain one or more unpaired electron in their outer orbital. ওই যে গোল গোল করে বিভিন্ন অরবিটালে 2n² নাকি একটা ফর্মুলা ছিল, সেটা হিসেবে ইয়ে করা হয়। তার মানে সেকেন্ড অরবিটালে কটা ইলেকট্রন থাকার কথা? আচ্ছা, these are very reactive and they are represented by superscript dot, মানে মাথায় ডট দিয়ে বোঝানো হয় যে ফ্রি রেডিক্যালস। That is hydroxyl radical. So what are the characteristics of free radicals or ROS? ROS কেন বলা হচ্ছে? রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস, ওটা পরে বলছি। তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফ্রি রেডিক্যালস, তাহলে তো ভেরি রিঅ্যাক্টিভ হবে, তাই তো? আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন অলওয়েজ চাইবে যে কারোর সঙ্গে একটা ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য সবসময় ট্রাই করবে, ঠিক আছে? দে হ্যাভ reactive
very short. Few milliseconds, মানে জন্মাচ্ছে আর মরে যাচ্ছে, নিউট্রালাইজড হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। ফিউ মিলিসেকেন্ডস মানে খুবই কম। নেক্সট হচ্ছে যেহেতু ইট ইজ ভেরি রিয়াক্টিভ, সেহেতু চেন সিস্টেমে দে ক্যান প্রডিউস অ্যানাদার ROS, মানে রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস দে ক্যান প্রডিউস বাই চেন রিয়াকশন। Can produce another reactive species. For হলো by chain reaction. For হচ্ছে they can damage all the molecules they come in contact as they are very reactive. তাই তো, মানে আগুনের কাছে যাই দিবি সেই তো পুড়ে যাবে, সে কি আছে সে, মানে এরা সেই আগুনের মতো একটা জিনিস, যাই আসুক তার সঙ্গে ওর কন্ট্যাক্টে যাবে এবং তাকে ড্যামেজ করার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, নাও হোয়াট আর দ্য, দেয়ার আর মেনি reactive or free radicals are produced in our body, of which some are very important or common. Examples are এই 4-6-7টা আছে, দেখতে পাচ্ছিস, দেখতে পাচ্ছিস? তার ভিতরে দেখ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড আর হচ্ছে সিংলেট অক্সিজেন বলে দুটো আছে। দে ডোন্ট কন্টেন এনি ফ্রি ইলেকট্রনস, ইভেন they are in this group because of their high reactivity. হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তো খুব রিয়াক্টিভ, তাই তো, বাট এর কোনো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, এটা তো একটা মলিকুল, দ্যাটস ওয়াই দে আর অ্যাজ এ হোল দ্য কমন টার্ম ইজ রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস। বাদবাকি যেগুলো উপরে আছে, যেমন ধর সুপার অক্সাইড আয়ন, সবগুলোই দেখ ডট দেওয়া আছে, সুপার অক্সাইড ডট মানে ফ্রি ইলেকট্রন আছে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড আর হচ্ছে সিংলেট অক্সিজেনে কোনো ইয়ে নেই, আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকে না।
নেক্সট হচ্ছে সোর্সেস। আমাদের বডিতে কোথায় তৈরি হয়, তাই তো, এটা জানতে হবে। Reactive oxygen species. First and foremost, the electron transport system. Where does it occurs? What is the purpose of electron transport system? ATP production, তাই তো? There is continuous metabolism of food stuff in our body, or oxidation of food stuff, right? So they are oxidized through the electron chain. This, for this oxidation, oxygen is very essential part, right? So normally the oxygen strictly bind or tightly binds with the complex or and the enzyme system, and they are get reduced completely, and they are released as oxygen water molecule. But in some cases, near about 1 to 4% of oxygen, which is of the total amount of oxygen intake by the body, are incompletely reduced or oxidized and give rise to production of free radicals. তাহলে you can assume that the electron transport system produces a lot of a vast number of free radicals, তাই তো? তাহলে one first and foremost source of free radicals is the electron transport system of, and due to metabolism or oxidation of foodstuffs. Next হচ্ছে some enzyme system like oxidase, xanthine oxidase, aldehyde oxidase, it is also produce free radicals. Next important হচ্ছে নাম্বার হচ্ছে যে কথা আছে, HOCl, HOCl 11-12। আর তোরা এগুলো তো তোরা আমাদের পড়বি, আমি তো এখন তোদের পড়ানোর আগে পড়ে পড়ে এলাম। HOCl কি? হ্যাঁ, হাইপোক্লোরাইক অ্যাসিড। এর কি আছে, এর কি প্রপার্টি আছে HOCl এর? এখানে দেখ, respiratory burst is an important phenomenon of
our body. That is during the phagocytosis. What are the phagocytosis cell? জোরে জোরে বল, হ্যাঁ জোরে বল না, কেন এত ভয় পাওয়ার কি আছে? হ্যাঁ, ম্যাক্রোফেজেস কি কি? phagocytic cell, macrophages are phagocytosis কথাটার অর্থ কি? What is the meaning of phagocytosis? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে যারা ব্যাকটেরিয়া বা কোনো ফরেন বডিকে মেরে ফেলে, মেনলি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, এগুলো তাদেরকে আমরা বলি phagocytic cells. That is macrophages নিউট্রোফিলও করে, মনোসাইট করে, লিম্ফোসাইট করে, that is the macrophage. There is presence of NADPH oxidase. এখানে দেখ আমি একটা লিখেছি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ফর বডি আর কি, মানে অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারাল ইমিউনিটির জন্য এই phagocytosis is important, and this is due to the NADPH oxidase enzyme which produces hydrogen peroxide with the help of oxygen. This hydrogen peroxide is converted in by the SOD, superoxide dismutase, hydroxyl ion. Hydroxyl is free radicals that is very reactive, that acts on the bacteria and thereby kill the bacteria. Another pathway হচ্ছে hydrogen peroxide is converted into hypochlorous acid by the action of myeloperoxidase. This hypochlorous acid also a highly reactive compound that kills the bacteria. As a whole, we are able to kill the bacteria. That is the phagocytosis process. But during this phagocytosis process, there is high demand of metabolism. So oxygen demand of the cell is increased. That is known as respiratory burst. ঠিক আছে? It also gives rise to free radicals like hydrogen peroxide, hydroxyl ion, hypochlorous acid. That is also, but it is for the sake of our body. তাই তো? এটা যদি না থাকতো, তোর পরে গিয়ে তোরা পড়াশোনা করবি যে বিভিন্ন ডিজিজ হয়, NADPH এর কনজেনিটাল NADPH অক্সিডেজ যদি না থাকে নিউট্রোফিলে, তাহলে phagocytosis হয় না, মানে ন্যাচারাল কিলিং অফ ব্যাকটেরিয়া এন্ড ভাইরাস ইজ হ্যাম্পার্ড, দ্যাট গিভস রাইজ টু ইনফেকশন, মোর ইনফেকশন অর সাপ্রেস অফ দ্য ইমিউনিটি সিস্টেম। তাই তো? ব্যাপারটা তো তাই হলো, তাই না? তোর NADPH নেই, তার মানে ফ্রি রেডিকেলস তৈরি হবে না, ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যখন আমাদের বডিকে অ্যাটাক করছে, কিলিং প্রসেস তো থাকছে না। ঠিক আছে? তাহলে রেসপিরেটরি বার্স্ট ইজ অ্যানাদার সোর্স অফ macrophages also produces nitric oxide by the help of nitric oxide synthase enzyme. ওখানে লিখেছিলাম nitric peroxide আছে না একটা nitric oxide radicals that is produced by the macrophages with the help of nitric oxidase synthase enzyme. ঠিক আছে? Lipoxygenase pathway occurs in our platelet that also give rise to production of free radicals. Platelet হয় পড়েছি lipoxygenase pathway, prostaglandin prostacyclin এ পড়া হয়নি। আর একটা হচ্ছে যে প্যারক্সিজম হচ্ছে লিপিড পারঅক্সিডেশন হয় which produces hydrogen peroxide. ঠিক আছে? আরো আছে একটা যেটা আমরা আগে পড়েছি, সাইটোক্রোম P4
P450 oxygen enzyme system. What is the function of cytochrome P450 enzyme? কোথায় পড়েছি? হ্যাঁ 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 ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টে অবশ্যই আছে, বাট আমি পড়েছিলাম তোর কনজুগেশনে, এটা একটা শর্ট নোট আছে, চান্স আছে আর কি, ঠিক আছে? তো এর ফাংশন, এরা হচ্ছে মোনো এনজাইম অক্সিজেন এনজাইম সিস্টেম, মাল্টি কমপ্লেক্স অফ এনজাইমস। ইটস ফাংশন ইজ টু ডিটক্সিফাই, মানে কনজুগেশন যখন পড়েছিলাম ডিটক্সিফিকেশন অফ বায়োট্রান্সফরমেশন, দ্যাট ইজ এ cytochrome P450 oxygen P450 oxygen enzyme system, তাই তো? During the detoxification or biotransformation, various free radicals are produced. Why P450 is light and এই গেল সোর্সেস, বিভিন্নভাবে তৈরি হয়। এটা গেল অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য আন্ডার দ্য রুফ অফ এন্ডোজেনাস সোর্সেস, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য এন্ডোজেনাস সোর্সেস, যতগুলো বললাম সবগুলো কিন্তু বডিতে প্রোডাকশন হচ্ছে এবং বডির ভিতরে ফেনোমেনন, দ্যাট ইজ সো দ্যাট ইজ এন্ডোজেনাস সোর্সেস। নেক্সট আই এম গোয়িং টু এক্সোজেনাস সোর্সেস। হ্যাঁ, সব দুনিয়ার সবই ফ্রি রেডিক্যালস তৈরি করে। স্মোকিং প্রডিউসেস হাইড্রক্সিল ফ্রি রেডিক্যালস, তাই তো? তার ফলে কী হয়, আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, আমরা যারা স্মোক করে বা ইয়ে হয়, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের সেলগুলো নষ্ট হয়ে যায় ফ্রি রেডিক্যালসের জন্য, ঠিক আছে? এরপরে যখন কালকে ইয়ে করবো কেন হয় সেগুলো বলবো আর কি, ঠিক আছে? এর জন্য ডিজিজ হয় অ্যাকচুয়ালি। এয়ার পলিউটেন্টস, আমরা যেগুলো বিভিন্ন এয়ার পলিউটেন্ট ইনটেক করি সেগুলোও আমাদের যে ফ্রি রেডিক্যাল জেনারেট করে, ঠিক আছে? অ্যানাদার ওয়ান হচ্ছে যে ইউভি লাইট। ইউভি লাইট নিয়ে তো অনেক কথাবার্তা হয়, ইভেন এক্স-রে রেডিয়েশন, সিটি রেডিয়েশন, দ্যাট অলসো প্রডিউসেস ফ্রি রেডিক্যালস, দ্যাট ইজ ওয়াই দে আর হার্মফুল ফর আওয়ার বডি, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে ড্রাগস। ড্রাগস মেটাবলিজমে, যেটা তোর বললাম যে জেনোবায়োটিক্সের সময় যে আমরা যেটা পড়েছি, মেটাবলিজমের সময় ফ্রি রেডিক্যালস তৈরি হয়, ঠিক আছে? অ্যালকোহল ইটসেলফ কজেস production of free radicals. Chemical, we know chemical, industrial chemicals also produces free radicals. তাহলে এটা গেল। নেক্সট হচ্ছে ফ্রি রেডিক্যালস আমাদের বডিতে কি কি খারাপ জিনিস করে, এটা আমরা পড়ব। What are the damages caused by the free radicals?
আমাদের বডি তো মোটামুটি কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন আর ফ্যাট দিয়েই তৈরি। তার মানে এই বডিতে তিনটে জিনিস ছাড়া আর কিছু, মুদ্রা কথা আর বেশি কিছু নেই। তার ভিতরে মেনলি হচ্ছে কোনটা? 3/4 প্রোটিন। তাহলে এইগুলোকে যদি কিছু জিনিস, যে জিনিসটা খারাপ করবে সেই তো আমাদের বডির জন্য খারাপ, তাই তো? তাহলে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট protein. We know that ROS are very reactive, and when they comes contact with any molecules like protein, fat, lipid, they causes damages and thereby causes cell damage, various diseases or even death of the cell. In case of protein, it causes fragmentation. প্রোটিন ভেঙে যাবে, যেটা আমরা বলছি ডিন্যাচুরেশনের ক্ষেত্রে বলেছি আর কি। এখানে কথাটা ইউজ হচ্ছে যে ফ্র্যাগমেন্টেশন। তিনটে জিনিস করে, ফ্র্যাগমেন্টেশন করতে পারে, অ্যাগ্রিগেশন করে, আর হচ্ছে প্রোটিন টু প্রোটিন ক্রস লিঙ্কিং। তাহলে কি হবে ব্যাপারটা? এরকম যদি কোনো ঘটনা কোনো প্রোটিনের ঘটে তাহলে কি হতে পারে? প্রোটিনের তো নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা, বায়োলজিক্যাল প্রপার্টিজ নষ্ট হবে, তাই তো? তাহলে বডি যেহেতু বায়োলজিক্যাল প্রপার্টিজ নষ্ট হয়ে গেল, বডি এটাকে ফরেন বডি হিসেবে ক্যালকুলেট করবে, কারণ বডি চাইবে এটাকে বডি থেকে বের করে দেওয়ার, তাই তো? তার মানে বডি অ্যান্ড দিস প্রোটিনস টার্ন ইনটু টার্গেটেড সেল ফর রিমুভাল ফ্রম দ্য বডি। ঠিক আছে, গেল। নেক্সট হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড। নিউক্লিক অ্যাসিড কি কি আছে আমাদের বডিতে? হ্যাঁ, this is the dreaded consequences of ROS damage. ঠিক আছে, নিউক্লিক অ্যাসিড যদি কিছু গন্ডগোল হয় তাহলে সেটা তো কি হবে? নেক্সট জেনারেশনে হ্যাম্পার্ড হবে। ঠিক আছে, so ROS damages the nucleic acids. It can act on DNA, either DNA or RNA, and thereby causes mutation of the nucleic acid, or it breaks the DNA strands. DNA স্ট্রাকচার পড়ানো হয়েছে তো, ব্রেক করে। ঠিক আছে, নেক্সট যাচ্ছে আমি হচ্ছে অন লিপিড। লিপিড পারঅক্সিডেশন কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে। ROS acts on the lipid present in our body, mainly fatty acids of lipid is very more vulnerable to the attack of ROS. ঠিক আছে, and thereby they produce lipid peroxide or aldehyde. This process is known as lipid peroxidation. লিপিড পারঅক্সিডেশন কিন্তু কোশ্চেন আসবে, মানে আসতে পারে, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ প্রবাবিলিটি অফ গেটিং এ কোশ্চেন। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ লিপিড পারঅক্সিডেশন।
দেখতে হবে রে, এটা মনে পড়ছে না। লিপিড পারঅক্সিডেশন, এটা একটু ভুল হতে পারে, ঠিক আছে। আলটিমেটলি so lipid peroxidation occurs in 3 phases: initiation phase, propagation phase and termination phase, ঠিক আছে। initiation phase lipid peroxidation started by the help of hydroxyl ion. প্রথমে দেখ হাইড্রক্সিল আয়ন লিপিড রেডিকেল তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে, which in turns with the help of oxygen it is turned into lipid peroxide. It is the lipid peroxide. PUFA, where is the PUFA is mostly present in our body? That is the cell membrane. তাই তো ফসফোলিপিড গুলো থাকে cell membranes, so the cell membranes are more vulnerable to the damages by the ROS, ঠিক আছে। This lipid peroxide comes in contact with another lipid. It causes formation of lipid ion, that is চেন সিস্টেম, যার কন্ট্যাক্টে আসবে তাকেই ও আয়োনাইজ করবে, ঠিক আছে। ইন দিস প্রসেস ইট গোজ অন, বাট when it comes in contact with another lipid radicals or lipid peroxides, then it gets deactivated, or when it comes in contact with antioxidants like vitamin E, then it becomes stabilized or termination of the process occurs, ঠিক আছে। These lipid peroxides or hydroxyl ions are get reduced to, or they forms various molecule like malone MDA, malone dialdehyde, ঠিক আছে।
alanine dialdehyde, it comes into urine and blood and urine, তাই তো? We measures the amount to measures the oxidative stress of our body, ঠিক আছে? মানে বডিতে কতটা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস চলছে সেটা দেখার জন্য আমরা এটা দেখি। এটা অনেক হাই প্রোফাইল টেস্ট আর কি, নট ইন জেনারেল ছোটোখাটো ল্যাবে হয় না, সাধারণত রিসার্চ পারপাস এগুলো আমরা করেছি আর কি, ঠিক আছে? দিস ইজ অল অ্যাবাউট লিপিড পারঅক্সিডেশন, ঠিক আছে? তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট টুডেজ টপিক ROS। নেক্সট হচ্ছে যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যেটা বললাম এটা কালকে পড়াবো, আর ডিজিজেস অ্যাসোসিয়েটেড প্রডিউসড বাই দ্য ROSs, ঠিক আছে? এগুলো ইয়েটা পড়ে নিস, রেসপিরেটরি ভালভটা আসতে পারে শর্ট নোট হিসেবে, বা কি শর্ট নোট ফোটা আসতে পারে, আর লিপিড পারঅক্সিডেশন কিন্তু আসতেই পারে আর কি শর্ট নোট হিসেবে, ঠিক আছে? এই আর কিছু নেই, বেসিক্যালি বোঝার কিছু নেই, এটা পড়লেই তোরা বুঝবি, মুখস্থ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই এর ভিতরে, ঠিক আছে? বোঝা গেল মোটামুটি? লিপিড পারঅক্সিডেশন ইয়েটা পড়ে নিস, মানে 3টে ফেজে হয়, ইনিশিয়েশন, প্রোপাগেশন আর টার্মিনেশন, এটা একটু পড়ে নিস, ঠিক আছে? এই আর কিছু নেই।